Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Listening darslarining oxirgi darsi part 6, ya'ni note completion savollari haqida gaplashamiz shu darsimizda. Note completion savollari bilan biz boshida tanishib chiqdik ikkinchi qismda. Lekin u qismdagi savollar bilan bu qismdagi savollarning farqi darajasida, savollarning darajasi qiyinroq. U yerda osongina savollar edi, oddiy narsalarni yozish kerak edi. Bu yerda esa endi aynan juda ham qiyin section, eng qiyin, eng oxirgi odatda, lekin aytib o'tdim, multiple choice baribir bundan qiyinroq. Va bu qism xuddi o'sha IELTS'ni oxirgi part 4 qismiga o'xshaydi listeningdan. Demak, bu yerda o'sha mini lecture deyiladi buna. Kichkinagina lecture eshitasiz 6-7 minut atrofida va savollarga javob berishingiz kerak. IELTS'da 10 ta savol bo'lsa, bu yerda kamroq, bu yerda 6 tagina savol. Lekin eng ko'p ball beradigan section aynan shu section. Shuning uchun albatta iloji boricha ko'proq ishlashingiz kerak. Endi IELTS bilan o'xshash tomonlari ko'p, farqli tomonlari bor bitta ikkita. O'xshash tomonlarni o'sha aytib o'tdim, mini lecture, savollar soni nisbatan lecture. Qiyinroq tomoni tezroq gapiradi ozgina. Va o'sha pauzalar yo'q odatda. Mana misol uchun IELTSda ozgina pauza qilib, shu javob ekanligiga urg'u berib, ozgina bir hint berib o'tib ketadi. Lekin bu yerda unday bo'lmaydi. Ya'ni shunday o'tib ketib qoladi, tezda aytib o'tib ketib qoladi. Shuning uchun albatta e'tiborli bo'lib, eshitib ilib olishingiz kerak bo'ladi javoblarni. Demak, hozir ko'ramiz va praktik qilib ko'ramiz ana shu savollarni. Okey, demak, biz kursimizda mana foydalanadigan materiallardan qisqacha lavha. Kursimizda albatta qo'shimcha materiallar ham beriladi bu savollarga. Bu o'sha hozirgi sinfda ishlaydigan materialimizdan bir lavha. Xo'p, qolganlarini sinf darsimizda ishlaymiz va albatta uyga vazifa ham beriladi. Hozir sizlarga mana part 6 savollaridan bir sample ko'rib chiqamiz va shunga qarab turib qanday ishlashni o'rganamiz. Xo'p, demak, birinchi o'rinda ko'rib turibsizki, mana savollar soniga e'tibor bering. Birinchi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta savol berilyapti. Va bu yerda sharti you hear part of a lecture. For each question, fill in the missing information in the numbers space, write no more than one word for each answer. Ya'ni bitta so'z yozing va mavzu ketyapti. Inspiration for fabric design. Xo'p, demak, savollarni endi qanday yondashish kerak degan savolga javob iloji boricha tezroq o'qib, o'rganib, qanday javob qo'yish kerak ekanligi haqida o'ylab ko'rasiz. Ya'ni oldindan bir predict qilasiz. Qanaqa turdagi savol, qanaqa mantiqqa to'g'ri keladi, qanaqa grammatik jihatdan so'z to'g'ri keladi, shularni o'ylab olasiz va undan keyin eshitish paytida javobni ilib olishingiz osonroq bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi qismida bir savollarni o'ylab chiqamiz. Inspiration for fabric design. Fabric degani bu yerda mato degani, demak, mato uchun dizayn qilayotganda qayerdan ilhomlanadi? Inspiration bu ilhom olish degani, ideya olish degani. Xo'p, demak, birinchi savolimiz. Pedro believes that some types of film are better sources of inspiration than others, especially qanaqadir films. Endi bu yerda filmlar haqida gap ketyapti, ya'ni kino janrlari haqida gap ketyapti. Aytyaptiki, Pedroning fikricha ba'zi janrlar inspiration uchun, ilhom olish uchun boshqa filmlarga qaraganda yaxshiroq va ayniqsa qanaqadir turdagi film. Endi filmlarning turlari bor. Misol uchun comedy films yoki thriller yoki science fiction. Mana shunaqa so'zlardan birini yozishingiz kerak bu yerga. Ya'ni adjective va qanaqadir so'z. Xo'p, davom etamiz. Pedro recommends that designers should look carefully at the food when they eat out. Ya'ni undan tashqari Pedro tavsiya qiladiki, dizaynerlar ko'chada ovqatlanayotganda o'sha ovqatni bir nimasiga juda ham yaxshilab e'tibor berish kerak. Misol uchun bu yerda ingredient bo'lishi mumkin, ichidagi mahsulotlar bo'lishi mumkin yoki ko'rinishi bo'lishi mumkin, qanday berilganligi, bezatilganligi, shularga e'tibor berish kerak deyapti. Davom etamiz. Pedro is often stimulated by the different of objects in natural world. Ya'ni stimulated, o'sha ilhom olish deyapti. Different of objects, ya'ni o'sha buyumlarni, tabiatdagi buyumlarni bir narsasidan ilhom oladi deyapti. Xo'p, nimasi bo'lishi mumkin? Shakli bo'lishi mumkin bu narsa yoki bir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan so'zlardan biri. Pedro says that studying the of colors in photos can be helpful. Ya'ni ranglarni bir narsasini o'rganish yordam berishi mumkin. Ranglarni misol uchun aytaylik, uyg'unligi bo'lishi mumkin bu yerda yoki muvozanati bo'lishi mumkin yoki ranglarning qanaqa ranglar ishlatilganligi bo'lishi mumkin. Ya'ni shunga o'xshagan so'zlarni ranglar tanlovi bo'lishi mumkin, foydali bo'ladi deb o'ylayapti.
Xo'p, keyingisi Pedro uses the word to describe Art Deco style. Ya'ni Art Deco style'ni ta'riflash uchun qandaydir so'z ishlatyapti. Bu maxsus so'z bo'ladi. Ana shu so'zni o'rganib, eshitib, yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. According to Pedro, fabric which has been influenced by can look stunning for jackets. Ya'ni jaketlarda mana shu narsa agar ishlatilsa juda ham zo'r ko'rinadi deyapti va bu nimani ta'sirida bo'lganligini yozishingiz kerak. Misol uchun madaniyat bo'lishi mumkin yoki boshqa bir kino ta'sirida yoki bo'lishi mumkin. Shunaqa bir narsalardan birini yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi audioni eshitamiz va to'g'ri javoblarni topamiz. Part 6. You'll hear a fabric designer called Pedro Carwin talking about sources of inspiration for the design of fabrics used in fashion. Finding inspiration for fabrics to be used in the fashion industry isn't always easy. If designers go to special design galleries, the chances are that other designers are doing the same thing. I'd like to suggest that looking at everyday objects and activities might result in more imaginative designs. Over the years, I found watching films as a great source of inspiration for fabric design. However, in my opinion, not all films are suitable. I've had little luck with science fiction films, whereas historical films have been invaluable. Hop, demak, mana shu joyda javobni aytib ketdi. Ikkita javob aytdim. Science fiction bilan historical films. To'g'ri javob bu yerda historical films bo'ladi. Historical. Hop, katta harf bilan yozishimga sabab imtihon paytida ham katta harf bilan yozasiz. Ko'chirayotganda shuning uchun katta harf bilan yozyapman. Endi qanday qilib bu javobga keldik? Xo'p, science fiction haqida gap ketganda, science fiction haqida I had little luck dedi. I had little luck with dedi va science fiction haqida gap ketdi. Xo'p, sci-fi deb. Lekin historical films proved invaluable. Ya'ni kimdir misol uchun science fiction yozib qo'ysa agar noto'g'ri bo'ladi. Sababi bu yerda little luck deyapti. Ya'ni omadim kelmadi deyapti. Ya'ni bu narsa menga to'g'ri kelmadi. Lekin historical filmlar, ya'ni tarixiy kinolar, they have been invaluable. Mana eshitamiz joyini. With science fiction film, I've had little luck with science fiction films, whereas historical films have been invaluable. It must be something about getting away from the contemporary that leads to more original ideas. Okay, demak mana shu joyda siz chalg'imasligingiz kerak. Xo'p, had little luck with sci-fi, invaluable, mana shu so'zlar bizga to'g'ri javobni historical ekanligiga hint qilib berdi. Davom etamiz. I've even been known to get inspiration in restaurants. If you really take time to examine the food on your plate, the presentation might give you a brainwave. Xo'p, mana shu joyda to'g'ri javobni aytib ketdi. Va to'g'ri javobimiz presentation. Xo'p, the presentation might give you a brainwave. Xo'p, brainwave degan so'zdan foydalandik bu yerda to'g'ri javob topish uchun. Brainwave degani bu yerda inspirationga sinonim, ya'ni sizga bir ilhom berishi mumkin deyapti. Xo'p, mana eshitib ko'ramiz shu joyni yana bir marta. Food on your plate. Take time to examine the food on your plate. The presentation might give you a brainwave, much more so than the colors. Much more so than the colors, ya'ni ranglaridan ko'ra ko'proq effekt beradi. Kimdir misol uchun rang so'zini yozib qo'ysa, bunda xato bo'lar edi. Demak, javobimiz bu yerda presentation. Are by definition limited in food. Even which parts of the plate have no food on them at all is worth analyzing, because what is left blank, without a pattern, creates certain effects. I know that listening to music is often suggested as a source of inspiration for writing, but it also works well for me as a fabric designer. I choose the music according to the season the clothes will be worn. You could say, I tailor the music. So I'll listen to light music for spring, for instance. Then I conjure up what I refer to as a mental image of what I'm listening to and turn it into a design. Going out into the countryside for a walk can be a good starting place for creativity. Of course, the shapes of leaves are interesting, as are the patterns of flowers, but what inspires me most frequently are the various textures found in nature. Xo'p, to'g'ri javobimiz mana bu yerda textures. Ko'plikda yozishingiz kerak, textures.
Hop, mana texture degan so'zni bilishingiz kerak o'z birinchi o'rinda nimaligini, ya'ni to'g'ri javobni bilish uchun. Ya'ni texture degani biror bir narsani ustini yuzasi qanaqaligi, silliq bo'lishi, qadir-budir bo'lishi, mana shu narsa yuzalari menga juda ham ko'p inspiration beradi deyapti. Mana bu yerda chalg'ituvchi javoblarni ham aytib ketdi. To'g'ri, o'sha shakli juda ham muhim, lekin what I find the most fascinating deb aytib ketyapti. Mana shu joyda urg'u berib ketyapti. Of course, the shapes of leaves are interesting, Hop, ya'ni of course shapes are interesting, to'g'ri, shakllari qiziq. as are the patterns of flowers. But Undan tashqari pattern shakllari. what inspires me most frequently are the various textures found in nature. So what inspires me most interestingly is textures. Hop, to'g'ri javobimiz textures. Hop, davom etamiz. I've also seen fabrics inspired by animals and insects. I work alongside another designer who always has terrific ideas. I remember him bringing in some tools once that he'd found in a shed. But perhaps the most unexpected was when he used a board game for inspiration. I would never have thought of that. Hop, bu joylari ozgina chalg'ituvchi javoblar, hali to'g'ri javobga yetib kelmadik. An easy to access source of inspiration is photographs. Often the problem is that there's too much choice. If you think of all the color and black and white photos that exist, monochrome photos can be great for getting a feeling for curves and lines because they often appear stronger than in color shots. But in general, make sure you look at good quality photos so that the depth of color is there. Then assessing the balance of colors can be really useful. To'g'ri javob mana can be really useful degan narsadan topib olishingiz mumkin va bu yerda balance of colors, ya'ni ranglarning balansi qanaqaligidan e'tibor berib topib olishingiz mumkin deyapti. Mana hozir eshitib ko'rasiz shu joyga yana bir marta. But in general, make sure you look at good quality photos so that the depth of color is there. Then assessing the balance of colors can be really useful. The balance of colors can be really useful. Va endi keyingi savolni eshitamiz. Don't forget, too, to look at big ideas. For example, styles of architecture. Modern architecture usually has simple, clean lines and reminds you of abstract paintings. But I like the Art Deco style for this reason, because it's what I'd describe as elegant. O'zi so'z bilan so'zma-so'z aytib qo'yapti. What I describe as elegant. Elegant, ya'ni elegant deb ta'riflayman deyapti. And that makes it perfect for fashion design. Designers also have to take into account the garments that the fabric will be used for. Toys may provide inspiration for t-shirts, which can be funny or even show a puzzle that you have to work out. I've even seen jackets that have been inspired by packaging and Hop, ya'ni jackets that have been inspired by packaging. Jackets that have been inspired by packaging and they were spectacular. Ya'ni spectacular degani stunningga to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri javobimiz packaging ekan. Packaging o'zimdan noto'g'ri yozib qo'yapman. Hop, packaging mana shu yoziladi. Demak, shu upakovkalardan ilhom olgan jaketlar deyapti. Va ular juda ham zo'r, chiroyli ko'rinadi deyapti. Okay, mana ishlab chiqdik hammasini. Savollarni demak ko'rib turibsizki, bu yerda albatta birinchi o'rinda so'z boyligi juda yordam beradi. Mana brainwave degan so'z, texture, elegant, presentation, packaging va so'zlarning spellinglarini to'g'ri yozish kerak. Shunaqa narsalar o'ta muhim va shunisi bilan part 1 dan anchagina qiyinroq hisoblanadi. Shu tomonlama anchagina qiyin va lecture tez ketyapti. Mana shu narsalarni tezda ilib olib, tezda o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa skilllarga ega bo'lsangiz, part 6 savollar siz uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Okay, demak mana oxirgi darsimizni ham o'tib oldik. Listening section part 6 bo'yicha va kerakli tavsiyalarni oldingizga ham bittaman. Endi umumiy olib qaraganda nimalar qilish kerak? Ba'zi o'quvchilarda shunaqa savol tug'iladi. Xo'p, mana berdik, men ishladim, lekin past chiqdi. Men ko'proq praktis bering. Xo'p, beramiz, praktisda ishlaysiz, lekin har safar yangi mavzu tushganda har safar sizga challenge bo'laveradi bu narsa, qiyin bo'laveradi.
Shuning uchun o'zi aslida bu narsa o'sha part 6 da yoki part 5 da ishlamayotganingizni asl sababi negizida yotgan narsa bu so'z boyligi. Birinchi o'rinda so'z boyligi. Shuning uchun birinchi o'rinda so'z boyligini ko'paytirish kerak. Ikkinchi o'rinda siz yetarli darajada o'sha podkastlar, listening comprehensioningiz rivojlanmagan, tushunish darajangiz rivojlanmagan. Ikkita narsani rivojlantirishingiz kerak. Birinchi o'rinda so'z boyligingizni oshirishingiz kerak va ikkinchi o'rinda siz comprehension, eshitish qobiliyatingizni rivojlantirishingiz kerak. Va bu narsa bitta ikkita test bilan, 5-6 test bilan yaxshilanib qoladigan narsa emas. Men mana shu savolni deyarli har kuni eshitaman, har dars o'tganimda eshitaman, shuning uchun shu joyini aynan aytib o'tishim kerak. Ya'ni siz agar part 5, part 6 da zo'r ishlayman desangiz, umuman listening qismida zo'r ishlayman desangiz, ikkita narsani rivojlantiring. Birinchi o'rinda so'z boyligi. Zo'r ishlash uchun kamida 5000 ta so'z bilish kerak. Kamida 5000 ta so'z bilsangiz, shundagina siz yaxshi ishlay olasiz. Bunda ham zo'r emas, hali juda zo'r darajada emas. Juda zo'r darajada ishlash uchun 7-8 ming ta so'z bilish kerak. Kamida 5000 ta so'z bo'lsa, adekvat bo'ladi, yetarli darajada bo'ladi. Eplaysiz. Va undan tashqari endi comprehensionni qanday rivojlantiramiz? Comprehensionni test ishlash orqali rivojlantiriladigan narsa emas. Test ishlash orqali test ishlash ko'nikmalari, o'sha eshitib to'g'ri javobni belgilab olish, lekin u narsa asl haligi sizni tushunish darajangizni oshirib qo'ymaydi. Tushunish darajasini siz podkast eshitish orqali bo'ladi. Podkastni o'sha advanced podkastlarni eshitasiz. Men tavsiya qilaman, kamida 100 ta podkast eshitishni tavsiya qilaman. Yuqori darajadagi advanced podkastlarni kamida 100 tasini eshitsangiz, shundagina unda ham o'sha decent bo'ladi, o'rtacha holatda yaxshi ishlaydigan darajaga chiqasiz. Unda ham zo'r emas. Zo'r uchun undan ko'proq podkastlar eshitish kerak. Demak, mana shu meni umumiy tavsiyalarim. Albatta shu narsalarni e'tiborga olinglar, shoshilmanglar va birpasda tezdagina haligi ozgina test ishlab yuqori darajaga erishaman deganlar xato qiladi. Bu narsa hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun agar siz aynan xuddi shu sectionlarda zo'r ishlamoqchi bo'lsangiz va yuqori bog'lamoqchi bo'lsangiz, bu narsa albatta vaqt talab qiladi. O'sha so'zlarni yodlang, comprehensioningizni oshiring, shunda yaxshi bo'ladi. Okay, thank you for watching. See you soon. Take care.